subito con un tema estremamente vasto e complesso come l'introduzione del sistema Toyota, la lotta agli sprechi, in un mondo molto complesso come quello della sanità. Noi come Gargano facciamo questi eventi in occasione della giornata mondiale della qualità che cade a novembre, e da lì partiamo con una serie di iniziative che hanno lo scopo di sensibilizzare, divulgare, presentare tematiche che riteniamo siano di attualità. Questo è l'ultimo degli incontri che abbiamo tenuto da novembre ad oggi, e abbiamo cercato di mettere a buon uso la presenza di John Black e Joanne Progetti, che sono due esperti americani col quale collaboriamo da tempo, e che dopo un'esperienza in Boeing, quindi dopo un'esperienza in una realtà assolutamente industriale e quindi molta attività in un mondo molto diverso da quella sanità, hanno cominciato a seguire realtà del mondo sanitario statunitensi e canadesi, e quindi lo sforzo di adattamento di concetti tipici del mondo industriale, del mondo del privato, loro in parte lo hanno già, lo scoglio l'hanno già superato, e hanno fatto delle esperienze molto interessanti in realtà statunitensi, che ovviamente hanno delle differenze rispetto a quelle italiane, ma adesso stanno lavorando molto in una provincia del Canada, e quindi stanno lavorando proprio a livello governativo e facendo deployment, facendo poi l'introduzione di alcuni di questi approcci in diverse realtà del mondo, che attualmente gli ospedali con cui John e il suo team di consulenti stanno lavorando è quasi intorno alle centinaia. Quindi diciamo, pur mantenendo differenze tra il mondo statunitense e canadese con quello italiano, credo che ci siano numerosi spunti, stimoli, elementi che possono essere d'utilità per chi invece si confronta con le problematiche tipiche del mondo sanitario in Italia. Noi da sempre cerchiamo di fare questi passaggi da mondi molto diversi. Anche noi lavoriamo nel mondo del privato, nelle realtà manifatturiere di servizi, però già nel 2004 anche noi abbiamo fatto delle esperienze in alcune strutture sanitarie, a Padova, a Pisa, a Firenze, al Policlinico di Milano, proprio trasferendo questi concetti che ovviamente nascono da una realtà diversa in realtà in strutture sanitarie italiane. Gli ambiti dove abbiamo lavorato più spesso sono quello dei blocchi operatori, che ha molte analogie con una realtà a livelli produttive, perché ha impianti, macchinari, materiali, e altri ambiti invece quello del pronto soccorso, che è un fronte su cui spesso si sente l'urgenza di poter ottenere dei momenti rapidi. Ovviamente nell'arco di queste ore che passeremo insieme a John e a Joanne, noi non potremo dare elementi tecnici di metodologie, perché sarebbe difficile in così poco tempo poter darvi la conoscenza di come si applicano questi strumenti, ma l'intento è quello di farvi vedere risultati, modalità di ingresso, esperienze di successo. Vedrete che John e Joanne hanno portato qualche video di grande interesse, per darvi un po' un overview generale. Vi abbiamo poi messo nel materiale che avete ricevuto degli estratti dal libro Toyota in Sanità, che è stato pubblicato nel 2004, e che vi danno dei cenni un po' più approfonditi delle metodologie, che ovviamente non sono oggi l'oggetto principale dell'incontro. L'oggetto principale è quello di mettere in comune un'esperienza interessante e condividere con John e Joanne le loro esperienze. So I think to explain John Black and Associates a little bit, I have a short video we'll show you first. All right? Even though there are great differences between making cars and treating people, there are also great similarities. I told the Japanese that they would capture markets within 5 years the world over, that they would take their place alongside prosperous nations. They have done it. They have done it. Reduce your costs by reducing the variation, get out the waste, and be a world-class producer.
Fixing what's wrong with our healthcare system is no longer a luxury we hope to achieve. It's a necessity we cannot postpone any longer. And for a full dozen knowledge, a Seattle hospital that studied how a Japanese automaker works might be a model. Don't be exhausted. What you are telling for you to be on the floor and touch the top. The will has to be present in this room. The will to do this. Otherwise, it's not going to happen. We want to focus on flow. And then make the other stuff fit the flow. Our approach is that form follows function. I have never witnessed what I've witnessed here in the last 2 days. 5-10 years from now, we'll look back and say, this event and the events to follow are the game changers. All right, were you able to hear and back? All right, all right. So I think for the next video, if we can show these lights right here. Yeah, Those yes. top. It is easier. So I would like to go over some history. I think one of the questions might be, how did we apply the total production system in healthcare? So what is the history? And at Boeing we started, and I was joined the company in 1980. I spent 20 years in the military, retired as a lieutenant colonel, and then went to Boeing and retired from Boeing in 1997, and we started consulting in 1997 under John Black and Associates. Prior to that, it was Pagetti and Associates, and Joanne will talk about Pagetti and Associates. So at Boeing, we started with quality improvement. We learned the teachings of Dr. Deming and Dr. Duran. Both went to Japan in 1995 and taught the Japanese much about quality. Then we went to Japan, I'll show you the slide after this, in 1990, and learned much from Toyota, and came back and started implementing the Toyota production system at Boeing. And Glenn will talk about her involvement when we formed the first Quality Improvement Center, the first Kaizen promotion office. So that is the history that leads us up to where Boeing is today. And so there we are in 1990. We went to Japan. That's me there. So we studied with Toyota. We made 7 trips between 1990 and 1993, a total of 100 executives. The reason that we went to Japan at Boeing is that we were losing market share to Airbus. So we had 60% market share, but our quality was going down. And so my job, I was the director of world-class company studies, and they said, we need to know at Boeing where we can go in the world where there is a focus on quality improvement, and we picked Japan because Japan was the home of the Deming Prize winners. So there are about 100 prize winners of the Deming Prize. That award was created by the Japanese government after Deming did his work in Japan in the 1955, 56, 57 time frame. So we went to Japan, we came back, and we implemented many concepts of Boeing of the Toyota production system. John, can I just clarify a few points? Come diceva John, Boeing stava perdendo quote di mercato perché la qualità dei loro aerei non era all'altezza rispetto a questo concorrente che era l'Airbus. In Giappone esiste un famosissimo premio, uno dei premi più difficili da vincere, che è il premio Deming, che i giapponesi
istituirono in onore dell'uomo che secondo loro insegnò ai giapponesi la qualità, perché dietro la qualità giapponese esiste un professore americano che si chiama Deming, che è quello che, contrariamente a quello che si pensa, che la qualità era connaturata alla cultura giapponese, ma in realtà non era così. Negli anni 50, dopo la seconda guerra mondiale, gli americani, molto così insofferenti verso la pessima qualità dei treni, dei prodotti e di tutto quello che arrivava dal Giappone, gli mandarono un professore che si chiamava Deming, un professore universitario che diceva delle cose utilissime e correttissime, e che i giapponesi in quel periodo della loro storia, essendo in un momento di così sudditanza psicologica perché erano stati sconfitti duramente da un'altra realtà, assorbirono con grande umiltà e con grande attenzione per cercare di copiare il segreto di chi li aveva vinti, non sapendo che Deming invece negli Stati Uniti non se lo filava nessuno a quei tempi, era un professore che predicava, ma che poi i giapponesi, non sapendo questo, chiaramente presero molto alla lettera i suoi messaggi e come una spugna assorbirono i suoi messaggi. In suo onore venne quindi istituito negli anni 50 il premio Deming, che viene assegnato alle aziende eccellenti e che per anni aziende occidentali non riuscirono a ottenere, salvo un'azienda americana che si chiama Florida Power, che poi riuscì a superare questo tremendo esame. Allora Boeing, alla luce di questo momento di mercato che scendeva molto a picco, decise di trovare un modello di riferimento, un'azienda leader che potesse insegnare a loro o recuperare quell'attenzione alla qualità che Boeing nel tempo aveva perso. E di qui i numerosi viaggi in Toyota che il management di Boeing fece a più riprese per assorbire i segreti, le metodologie, i sistemi, i processi adottati per poter portarli in casa e risollevare le sorti. Ovviamente Boeing è un'azienda che lavora a commessa, ed è molto differente dal costruire un'automobile che va su una linea di montaggio molto diversa da quella di un aereo, che poi Giorgi farà vedere anche un piccolo filmato, però disse dobbiamo usare l'intelligenza, andare in un settore diverso e portarci a casa dei messaggi che opportunamente adattati possiamo utilizzare anche noi. E questo è un po' anche lo sforzo che si fa quando si applica il sistema Toyota in una banca, in un ospedale o in una realtà del mondo del pubblico. Quindi è un passaggio di adattamento che solo chi conosce bene quel settore può fare con intelligenza. So what we learned at Toyota is at Boeing we had one of the reasons our quality was poor is that we built the airplanes by station. So in our factory, I was, when I started Boeing, a personnel supervisor in the Boeing 737 factory. There were 27 airplanes being worked on in the factory at $60 million apiece. So that's about $4 billion of inventory in process. So that was very wasteful. What we learned at Toyota was we needed flow, just like we've learned now in healthcare that we need flow of the patients going through the system and no waiting. So that was, the second thing was cost. So at Boeing we had $14 billion of inventory. We had supplies, materials being delivered to the big warehouses and then distributed across Boeing, just as we find in healthcare, the same. We reduced $14 billion in inventory over about a 10-year period. So, for an example now of how we build the airplanes at Boeing, I'll show you a short video. It's on a flow system. You're going to see a factory where there's only 4 airplanes, 737s moving down the line. They cost about $60 million a piece. We are now building 1.5 airplanes a day at Boeing in the 737. That airplane is sold out for the next 10 years to our airline customers. So that's 1.5 airplanes a day that we're coming. So that's how we improve quality but also reduce costs, so quality cost. So let's show that video. Okay. Una parola che vi invito a sentire nel suo discorso è flow. Nel concetto della Toyota, flow vuol dire flusso. Nel mondo Toyota, anziché parlare di processi, si parla di flusso. Secondo la concezione del mondo Toyota, il paziente deve fluire attraverso la struttura senza fermate, cioè l'ideale a tendere è
che dal momento in cui lui entra nel processo, c'è l'accettazione, i controlli, eccetera, eccetera, quanto più il processo è senza fermate, tanto più ci sono meno rischi di non qualità, di passaggio di informazioni incomplete, ci sono rischi di sprechi. Ovviamente, ripeto, anche qui da adattare con intelligenza, però flow è una parola che voi sentirete spesso citare, quindi è importante. L'altro tema è l'analogia di Boeing. Boeing aveva milioni di risorse investite in scorte e ovviamente questo assorbiva risorse, e diceva che negli ospedali in cui lui ha lavorato ovviamente questo è un primo punto di ingresso su cui si possono ottenere grandissimi risparmi, ottimizzando, senza incidere sulla qualità chiaramente, ma ottimizzando la gestione della rotazione delle scorte, che in un mondo ospedaliero hanno un valore anche molto molto elevato. Ecco il filmato di Boeing. Grazie. Okay, amazing, huh? Yeah. So we're also building the 777 on the moving line, and we will start building the 787 on the moving line. And we brought now the learnings, as you'll hear, into healthcare. It's the same principles. So, so about cost. So in the U.S., the cost of healthcare continues to rise. We work in Canada at Saskatchewan province. Healthcare costs go up. I'm sure it's a government system. We'll soon have a government system under President Obama. Really excited about that. Just similar to the system you have in Italy, government system. So annual U.S. healthcare costs, this is currently, today, this year, now, $765 billion, right? So that's the cost of waste in healthcare, all right? So the cost of waste in healthcare, unnecessary services, inefficient delivery of care, excess administrative costs, inflated prices, prevention failures, fraud, preventable death, preventable harm, leads to warranty costs, etc. So that's modest, $765 billion. So we estimate in every client, including in healthcare, that the cost of poor quality, similar to this, is about 30% of your budget.
So if your budget is $5 billion, your cost of waste that you have an opportunity to remove is about 1.5 billion. Or if your budget is 2 million, whatever it is, it's about 30%. 30%. 30%, okay. So we are, here's our healthcare clients. This does not include our clients, factory or manufacturing. We have 2 manufacturing clients. Saskatchewan province in Canada currently is our client. It is a large province in the middle of Canada, approximately 1.2 million people. The healthcare employees, or there are 40,000 healthcare employees. The budget is about $5 billion. And we are operating, working in about 100 hospitals in the province, 100 healthcare type of units. Florida Hospital in Florida, U.S. is also a client. Virginia Mason Medical Center is now one of the top 2 rated hospitals in America. We consulted there 6 years. Park Nicollet, we were there 5 years. Seattle Children's Hospital. At Seattle Children's Hospital Surgery Clinic, patients can only arrive an hour before surgery. In 10 minutes, they are into surgery. So you cannot arrive early, you have to arrive just an hour before, and there's no waiting. These are hospitals where we did 3P, and we'll explain that process later. So no waiting room, no place to wait. So you don't want your patients to wait. And finally, Peace Health. And I'm going to turn that over to Joanne to talk about our first client, and that was led by Joanne. So, as Christina was saying, in 1986, I was at Boeing, and we were implementing this for 100,000 people. We were starting this in 1986, Boeing was producing 21 737s a month. Now they have doubled their capacity. Now they're going to go to 42. As John said, 1.5 a day, whatever the math is. Anyway, I began to think, I had parents, Italian parents, that were very sick, and I began to think these kind of tools can be applied to healthcare. There's no reason why lean management tools cannot be applied to healthcare. So in 1986, John gave a presentation at a quality conference. How many of you have been to quality conferences? Yes? No? Okay. No. Not so many in Italy. Not so many in Italy. We have a lot of quality conferences in the States where people present ideas about new things that are happening. And there happened to be a person in the audience, a CEO of a hospital right there in the middle, Sister Monica. She was a Catholic nun, and she became very interested in these principles. And she said, would you come and speak to our board? I think there's some possibility here in using these principles to apply it to what's happening in the hospitals, because there's tremendous waste in the hospitals. Do you find that true? Waste? No? Yes. Okay. And so in 1986, I had my own consulting company for 20 years. I took Sister Monica and her 5 CEOs to Japan, and we actually went on the floor in Japan, went to a factory, and we were taken by Shingujutsu, which was a consulting company who took people to Japan back and forth. And these were the list of participants. And this was the first Kaizen conducted in the United States, and maybe even in the world. So now we've come from cars to airplanes to healthcare. And we were making the translation. How does this apply to healthcare? How does this apply to healthcare? I remember the first time I took to get healthcare examples, I took my stopwatch into the doctor's office. And much of this learning is about timing
And so I timed my physical exam. And I wrote down how long it took and what were the waste points. Okay, and use that as an example to people. This is how we could cut out waste. Does anybody have any questions? Okay. This one's hard to see, but this was an example of the Global Kaizen seminar. We spent 2 days learning from the Japanese. Now these were 5 healthcare executives going to Japan on the factory floor 17 years ago and learning from the Japanese on how to cut waste out in healthcare. Phenomenal. The Sister Monica, who instituted this, had tremendous courage to do this. Very courageous to be able to do this at that point in time. There she is, right there, on the factory floor. Amazing. There she is, collecting data. There she is, preparing a report out. Okay, we had to prepare reports and give it to people. Okay, you're going to hear about two. Christina, do you want to... So I just wanted to point out, questa è la prima esperienza, diciamo, al mondo, perché in quel caso proprio era dei pionieri, fu nel 96, dove questa religiosa, che era a capo di 5 o 6 unità ospedaliera, sentendo parlare John di lotta agli sprechi, decise di avviare la stessa esperienza nella sua realtà e portò un gruppo, i CEO di tutti gli ospedali di cui lei era diciamo capo, in Toyota negli Stati Uniti, in Giappone, a vedere, a imparare in un modo molto diverso a come si rilevano gli sprechi, come si mappano, come si fa il flusso del valore in un contesto molto diverso. La cosa curiosa è che poi anni dopo in questo ospedale di cui avete sentito parlare, che si chiama Virginia Mason, noi abbiamo portato i primari di ogni reparto del Virginia Mason, che è uno ormai degli ospedali più avanti su questo fronte, con noi in una realtà meccanica, e anche loro, questi primari, utilizzarono come laboratorio per apprendere una realtà industriale italiana e andarono a fare un evento Kaizen, un evento di miglioramento in un contesto molto diverso, con la finalità di imparare il metodo.